વસે ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં વસે ગુજરાત. હે જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં વસે ગુજરાત. અમે ગુજરાતી લહેરીલા, દિલમાં ક્રિકેટ દિન રાત. ખરા ક્રિકેટના રસિક છો તો ક્રિકેટ કેરી વાત જાણીએ. ચોકા છક્કાની ગુગલી જોઈએ, હાલો વર્લ્ડ કપની મજા માણીએ. આ છે ક્રિકેટ ખીચડી, ચાલો રમીએ થોડી. સવાલોના બાઉન્સર, જવાબોની સિક્સર. આ ક્રિકેટ ખીચડી, ચાલો રમીએ થોડી. સવાલોના બાઉન્સર, જવાબોની સિક્સર. કોની બેટિંગની ખુમારી, કોની બોલિંગ વખાણું. જબરા કે ચિસ વિન મેચિસ, સ્ટમ્પ આઉટમાં કોણ ફસાણું. હોય જો તમે ક્રિકેટનો હીરો, તો આવ સાથે કોમેન્ટ્રી કરીએ. બનાવી આ ક્રિકેટની ખીચડી, સ્વાદથી એની મજા માણીએ. આ છે ક્રિકેટ ખીચડી, ચાલો રમીએ થોડી. સવાલોના બાઉન્સર, જવાબોની સિક્સર. આ ક્રિકેટ ખીચડી, ચાલો રમીએ થોડી. સવાલોના બાઉન્સર, જવાબોની સિક્સર. અમેરિકાની અંદર ક્રિકેટના જે રસિકો અને પ્રેમીઓ છે એમાંથી ભાગ્યે જ એવું કોઈ હશે જેણે જતીન પટેલનું નામ સાંભળ્યું નહીં હોય. જતીન પટેલ એ પ્રખ્યાત મલ્ટી સ્પોર્ટ કોચ, મેન્ટોર અને પ્રોફેશનલ સ્પોર્ટ પરફોર્મન્સ એનાલિસ્ટ છે. ક્રિકેટ અને સોકરમાં એમણે કોચિંગ 3 દાયકાથી ચાલુ રાખ્યું છે અને અમેરિકાની અંદર યુએસએ ક્રિકેટમાં ઘણી બધી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ પણ એમણે સંભાળી છે. ક્રિકેટ ખીચડીના એક કો ફાઉન્ડર છે અને આ શોના પેનલિસ્ટ પણ છે. જતીન પટેલ. ડૉક્ટર નિલેશ ડી મહેતા શિકાગોમાં મેડિસિન વિભાગના પ્રોફેસર અને છેલ્લા 30 વર્ષથી કેન્સરના નિષ્ણાત ડૉક્ટર છે. તે વડોદરાના વતની છે, પણ ક્રિકેટમાં તેમનો જુસ્સો હંમેશા રહ્યો છે. આઈસીસીના પ્રમાણિત ક્રિકેટ સંવાદદાતા તરીકે તેમણે 10 વર્ષથી વધુ સમયથી હાઈ ઇન્ડિયા પ્રકાશન માટે આઈસીસીની ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ્સ કવરેજ કરી છે. 2013માં તેઓ યુએસએના કેરમ ડબલ્સના નેશનલ ચેમ્પિયન પણ હતા. તેમના કેટલાક લેખો સ્પોર્ટ્સ સ્ટારમાં પ્રકાશિત થયા છે. તે આઈપીએલનું એનાલિસિસ અને ક્રિકેટ 360 માટે ઇન્ટરવ્યૂ પણ કરે છે. અર્ચન મહેતા કેલિફોર્નિયામાં એન્જિનિયર છે અને 3 માસ્ટર્સની ડિગ્રી મેળવી ચૂક્યા છે. છેલ્લા 20 વર્ષોથી એન્જિનિયરિંગના ફિલ્ડમાં એમણે કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ટેકનોલોજી કંપનીઝમાં કામ કર્યું છે. એન્જિનિયરિંગ સિવાય અર્ચનને બીજા પણ ઘણા બધા શોખ છે, જેમ કે સિંગિંગ, ડ્રામેટિક આર્ટ્સ અને મ્યુઝિક. વડોદરાના વતની છે ઓરિજિનલી અને હવે કેલિફોર્નિયામાં સ્થાયી થયેલા છે. ક્રિકેટનો શોખ એમને નાનપણથી હતો અને હજી પણ છે. ગરબામાં પણ એમને પુષ્કળ રસ છે. ક્રિકેટ 360 નામના પોડકાસ્ટમાં એ લીડ પેનલિસ્ટ પણ છે અને હાલમાં એમણે યુએસએ ક્રિકેટ અમ્પાયરિંગ લેવલ 1નું સર્ટિફિકેશન પણ મેળવ્યું છે. અર્ચન મહેતા. આપ સૌનું ક્રિકેટ ખીચડીમાં સ્વાગત છે. આજે આપણી સાથે પ્રદીપભાઈ પટેલ, જેમની આપણે એક જર્ની સાંભળીએ કે મલાવી, સેન્ટ્રલ આફ્રિકાથી લોસ એન્જલસ, કેલિફોર્નિયા, એ જે આખી જર્ની એમની જિંદગીની છે ક્રિકેટની એમની જર્ની છે, એ વિશે આપણને આજે ઘણું સાંભળવા અને જોવા મળશે. પ્રદીપભાઈ, આપનું ક્રિકેટ ખીચડીમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. થેન્ક યુ સો મચ. હવે પ્રદીપભાઈ, તમે મલાવીથી અમેરિકા આવ્યા અને તમે જે તમારા
ક્રિકેટના તમારા કરિયરમાં તમે જે કેલિફોર્નિયામાં તમે જે આટલું સરસ જે ઊભું કર્યું છે એના વિશે અમારે ડિટેલમાં જાણવું છે. પણ પહેલા શરૂઆત કરીએ કે તમારા અમેરિકામાં આવવાના પહેલા જે ફ્યુ યર્સ હતા એ વોટ વર ધે લાઈક? So અમે લોકો basically we have been in Africa for 5 generations. બરાબર. So 100 વર્ષ જેવા અમે મલાવીમાં અમે બધા બાપ દાદાઓથી બધા ગયા છે અને moved from India. So basically we were all born and raised in Malawi, અમારી આખી ફેમિલી. અને પછી શરૂઆતના બધા growing up years to primary and secondary education એ બધું ત્યાં આફ્રિકામાં જ કર્યું, મલાવીમાં. અને ત્યાં because it was a British colony, cricket was very well established. And બરાબર. but mostly being played by expatriates and typical South Asian immigrants who have settled in Malawi just like us. તો અમારું બહુ ફાઇન સ્ટ્રક્ચર હતું ત્યાં. અમારી 5 ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ્સ વિથ ક્લબ હાઉસ વાવ. અમારા નાના એવા બ્લેન્ટાયર ગામમાં હતા અને છે આજની ઘડીએ. અને ક્રિકેટ રમાય છે હજી. નાઉ ધ લોકલ્સ હેવ બિગન ટુ પ્લે ધેર એઝ વેલ. સો બધું ચાલે છે ધીરે ધીરે. બટ ધેટ ઇઝ હાઉ our journey started. So we grew up playing cricket. દરરોજ સ્કૂલેથી આવીને કે ઘરે પહોંચે એટલે ટ્યુશનના ક્લાસ સીધા ક્લબ પર જવું, because it was only 5-10 minutes from home and we used to just walk down. બરાબર. સાથમાં બેટ ને બોલ લઈને પહોંચી જતા અને બીજા બધા રમતા હોય મોટા એની સાથે જોડાઈ જતા. So typically that's how we started playing cricket. અને પછી we continued, I continued. મારા ફેમિલીમાં મારે બધા ભાઈઓ બધા જ રમતા કારણ કે ત્યાં એવું એક વાતાવરણ હતું કે સાંજે બીજા કસે જવાનું હોય ને, ક્લબ યુઝ ટુ બી ધ સેન્ટર ઓફ ધ કમ્યુનિટી. બરાબર. ઇન્ડિયન સ્પોર્ટ્સ ક્લબ કરીને અમારું ક્લબ છે મલાવીમાં અને ઇટ્સ સ્ટીલ ધેર. બ્યુટીફુલ ક્લબ, વેરી નાઇસ ક્લબ હાઉસ, પવેલિયન સાથે બધું. વાહ. અને મોટું ગ્રાઉન્ડ, ફૂલ સાઇઝ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, ટર્ફ પિચ તે જમાનાથી છે. વાહ વાહ. So anyway, so એ રીતે બધું ચાલે છે અને ક્રિકેટ વોઝ ઇન our blood. પછી my sister had moved to America. She had married several years ago. અમેરિકા આવીને સેટલ થયા હતા એટલે પછી કહ્યા રાખે કે હવે આફ્રિકામાં તમે લોકો બધા હવે કોઈ ને કોઈ અહીંયા ધીરે ધીરે મૂવ થવા માંડો. Things are getting difficult આફ્રિકામાં. તો પછી હવે એક સિચ્યુએશન એવું આવ્યું કે I decided to come and have a look. So I came down in 86 અહીંયા કેલિફોર્નિયામાં અને obviously with the big તે ટાઈમે તો યંગ હતા એટલે cricket was a big passion and I wanted to play at a higher level. But when I came here, I realized one thing: if I'm going to make a living, those ambitions of playing higher level have to be put aside. So, because non-cricket playing country those days, America, થોડું ઘણું cricket ચાલતું હતું club level પર, but nothing significant. બરાબર. અને પછી કામ ધંધામાં, being in business, it didn't allow me the time to pursue in a sense કે ભાઈ યુએસ માટે પણ રમવા માટે પણ તમે કેમ્પમાં જાઓ કે વચ્ચે બ્રેક લઈને 2 વીક માટે ટૂર પર જાઓ, એવો સિચ્યુએશન કે સમય હતો જ નહીં ઇનિશિયલી. સો એ બધા પછી છોડીને ક્લબ ક્રિકેટમાં ફોકસ કર્યું કે ભાઈ ચાલો આપણે અહીંયા લોકલ શનિ રવિ એક દિવસ જઈને રમી લેવું લીગ ક્રિકેટ. અને થોડી ઘણી વીકડેઝના કન્ડિશનિંગ કે પ્રેક્ટિસ કરો કે જીમમાં જાઓ કે ફિટનેસનું થોડું ધ્યાન રાખો તો રમાયા રાખશે. અને ઘણા વર્ષ રહીમાં with God's grace, played still play for the second team. So એ રીતે રમ્યા ક્લબ ક્રિકેટ. અને અહીંયાનું like I said, initially business years જ્યારે હતા ત્યારે ખાલી focus was on playing કારણ કે આપણે નવા આવ્યા હોય ત્યારે the idea is to go to the ground, game પતે એટલે ઘર ભેગા થાવ. Either the kids are young, ફેમિલીની ડિમાન્ડ હોય, બિઝનેસની ડિમાન્ડ હોય, એટલે એ બધી બીજો બધો ટાઈમ નહીં હોય કે you get involved in cricket as such. પછી ધીરે ધીરે I obviously had 2 boys and they also began slowly getting interested in cricket. And we were at the stage where maybe business wise આપણે બધા થોડા more settled થઈ ગયા. So now I said, it's time to give back to the community and to the cricket community at large. બરાબર. એટલે ધીરે ધીરે પછી આપણે એમાં થોડો રસ લીધો. મેં કીધું કે આ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં થોડું ક્લબની બોર્ડમાં ક્લબના એઝ અ ડિરેક્ટર આઈ રેપ્રેઝેન્ટેડ ધ ક્લબ. પછી ધીરે ધીરે સધર્ન કેલિફોર્નિયા ક્રિકેટ એસોસિએશનના એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં ભાગ લેવા માંડ્યો. અને પછી એક ફોકસ એવું આવ્યું about probably in 2009. છોકરાઓ were at that cusp of saying, okay, છોકરાઓને રમવું છે યુથ ક્રિકેટનું કશું એસ્ટાબ્લિશ પ્રોગ્રામ નહીં હતો તે ટાઈમે લોસ એન્જલસ એરિયામાં. જે કોઈ અને વ્યક્તિને
ઇન્ટરેસ્ટ હોય એના છોકરાઓ કે રમવા માટે એ લોકો જો કદાચ ઇન્ટરેસ્ટ બતાવતો હોય તો બેસિકલી ઓન અ રેન્ડમ કેસ બાય કેસ બેસિસ ઓપોર્ચ્યુનિટી કે ગેમ્સ મળતી હોય બટ નથિંગ સ્ટ્રક્ચર્ડ. હા. પછી 09 is when I decided કે ભાઈ I need to focus on youth cricket. So anyway, so that is where That is that એવી રીતે તમારી જર્ની મલાવીથી લોસ એન્જલસ હા. આવી. હવે તમે જ્યારે રમતા હતા ત્યારે તમારી સ્ટ્રેન્થ શું હતી? I બેટિંગ, was an બોલિંગ? all-rounder. I was an all-rounder. Batting and bowling, નવા બોલે bowling નાખી છે, opening એ કરતો અને batted pretty much floated everywhere, but preferred to open the bowling as well. I mean that was એટલે my sort of role. you open the batting, you open the Bowling. bowling also, અને you were Yes. also a good એટલે very nice. એટલે તમારા તમારી કારકિર્દીમાં તમે જ્યારે સ્પોર્ટ્સ જોતા હતા, who was your favorite cricket all-rounder? Kapil Dev, I mean, ગઈકાલે જ movie જોઈને આવ્યા 83. I saw the હા. movie in the theater ગઈકાલે and I had tears in my eyes basically. Yes. So because our generation, we relate to Kapil Dev and Gavaskar. I mean, those were the two icons. Correct, correct. And yeah, so without a doubt, Kapil Dev was kind of the. ના, એટલે કપિલ દેવની at a personal level, I was lucky enough to invite him અમારે ઘરે અહીંયા શિકાગોમાં, અને I played a round of golf with him, અને આખો દિવસ તે સ્પેન્ડ કરી દીધો. તે વખતે મેં એને ઝિમ્બાબ્વેના 175 વિશે પૂછ્યું હતું. તેણે કહ્યું કે वो हो गया, એમ કે वो दिन था, वो दिन बल्ला चल गया. પણ એમ કે તમે કહ્યું એ પ્રમાણે કે 83 નું જે આ જે મૂવી બનાવ્યું છે એ લોકોએ ખરેખર આપણને આંખમાં આંસુ આવી જાય, અને આપણે we tend to go back and gravitate towards those days કે આપણે એ જોયું છે અને સાંભળ્યું છે. એટલે ઓફકોર્સ વેલ મેડ મૂવી તમે કહ્યું એ પ્રમાણે. અને હવે તમારી જે અત્યારે લોસ એન્જલસમાં જે હોલિવૂડ ક્રિકેટ એકેડમી છે એના વિશે જરા આ ક્રિકેટ ખીચડીના શ્રોતાઓને જરા કોને પ્લીઝ. Sure, અમે આવ્યા ત્યારથી basically I joined a cricket club called Hollywood Cricket Club. It was formed in the 30s by all the British actors that acted in Hollywood. Wow. And Sir Aubrey Smith કરીને હતા, actor જ હતા એ પણ. And so he was knighted by the Queen eventually, but he was the founder of Hollywood Cricket Club. Wow. એ લોકો they used to come here to work from England, પણ પછી cricket મળે નહીં કઈ અહીંયા, so they started the team, all the British actors, and they literally were the catalyst to form the Southern California Cricket Association in those days. Acha. So that's the background of Hollywood Cricket Club. The name signifies that. And over the course of the years, I've been part of it since 1987. I came in 86, 87 the club જોડાયા, પ્રેક્ટિસમાં ગયા, અને પછી we joined the team. અને ધીરે ધીરે બધું ક્લબમાં generally the club is a mixture of ethnic backgrounds. But now, the last maybe 15-20 years, it's predominantly Indian based in terms of the people who play. But we do still look for a healthy mixture of people from all over the world to continue with the cosmopolitan culture that we pride upon. So. અને તમારું ફોકસ અત્યારે હોલિવૂડ ક્રિકેટ ક્લબમાં ઇઝ ઇટ શિયર પાર્ટિસિપેશન કે ચાલો આવીને રમો, કે તમે યુથને શીખવાડવા માંગો છો અને એમને નર્ચર કરીને આગળ એમનું ક્રિકેટમાં કેરિયર વધે એ પ્રયત્ન કરો છો? અમારો ક્લબ કલ્ચર છે ને, unfortunately, or rather whatever limitations that we have, in general, all club cultures in America are designed for recreation cricket. And they are structured for recreation cricket. It doesn't allow for any other probability in terms of growth, vision. It is simply, that is just the way it is. It is a limitation. I think it applies to pretty much all club cricket in America. I don't want to generalize, but I know for sure in Southern California we have that issue. So, and that is why in 09, when I began my youth development journey, I decided that this has to be done outside of the present structure, which is the recreation sport, which I don't blame anybody. That is the nature of it. People are professionals or business owners or working. They want to just come and play and go home. It serves their purpose. It's a recreation activity, just like anything else, without any long-term commitment to the development of the game or anything like that. So, એ રીતે બધું ચાલે છે અને ચાલતું આવ્યું, અને that's good.
કે ચાલે છે, but I decided કે ભાઈ it's time to put something in motion કે ભાઈ youth program અને youth લોકો attract થાય અને to have something structured. તો પછી એ બધું રેગ્યુલર વીકેન્ડ ચાલુ કર્યું સેટરડે ને સન્ડે ના, અને પછી કોચિસ હાયર કર્યા. Luckily I found a couple of very good coaches, professional coaches, people, in fact both of them have played for Sri Lanka at test level. So that helped, and they were accredited with the level 3 coaching from Australia. So those kind of opportunities arose. And pachi mein joyu ke of course economics play a big part, because anytime you find a professional to run your program, they have to be compensated well. Sure. So pachi fee structure no badhu આવ્યા, pachi all of those things came in. It became a business model કે ભાઈ this has to be sustainable. અને like any other sport in America, આપણે બાસ્કેટબોલમાં મૂકીએ છોકરાઓને કે ટેનિસમાં, તો there is a cost to it, right? There is no freebies. No freebies, no. So પછી parents got used to it કે ભાઈ the culture of just bringing your kid and living is to in somebody's hands કે ભાઈ ચાલો લોકો રાખશે થોડો વખત અને પછી there is no cost attached. That won't work. That model will not work. ધીરે ધીરે people got used to it, but now like I would very happily mention, amna Thanksgiving weekend this last month we had a 32 team tournament at Woodley Park. અરે વાહ. 32 teams, 4 different age groups, teams from all over the country came to participate. એમાં 32 માંથી 12 team અમારી local હતી, Southern California ની. Wow, very nice. In all the different age groups. So anyway, so that is kind of the highlight of where we are going. It's taken us about 10, 12 years, but of course we are in no comparison to what Hemant Bhai is doing in CCA. Correct. But he is a role model, and what he has done there is a big achievement. Yeah. So અમે ઘણી વાર વાત કરતા હોય and we share ideas and talk about how we can move forward. Yeah. આપણી ઓળખાણ actually હેમંતભાઈને કિંજલબેનને લીધે જ થઈ છે. અને when Jatinbhai and I talked with Hemantbhain and Kinjalben, there was the same concept કે this journey has had lot of bumps on the road, and financial costs obviously are one of the major impediments of all. અને હું આ બધા જ ગેસ્ટને ક્રિકેટ ખીચડીમાં પ્રશ્ન પૂછું છું કે ધારો કે મારો 10 વર્ષનો દીકરો હોય અને એ મને કહે કે પપ્પા મારે ક્રિકેટર બનવું છે, અને અહીંયા આગળ અમેરિકામાં યુનિવર્સિટીમાં દાખલો લેવા માટે તમને ક્રિકેટમાં તમને એમ કે મોટી સ્કોલરશિપ મળે એવું તો થવાનું છે નહીં. એટલે બીજી બાજુ એમ કે કંઈક એકેડેમિક સ્કોલરશિપ લેવા જાય કે બાસ્કેટબોલમાં જાય કે સોકરમાં જાય, કદાચ બહુ સારો રમનારો છોકરો કે છોકરી હોય તો એને સ્કોલરશિપ મળી શકે. તો એક પ્રશ્ન મારો એવો છે તમને કે ક્રિકેટની અંદર એકેડેમિક ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાં, યુનિવર્સિટીઝમાં એવો દિવસ તમને લાગે છે કે આવશે કે જ્યારે ક્રિકેટને લીધે સ્કોલરશિપ કોઈ છોકરાને કે છોકરીને મળે? I think without sounding overly optimistic, I feel quite confident ke Nilesh bhai, that is coming soon. I think we are at the cusp of a breakthrough. I think I feel. I think je રીતે બધું ચાલે છે, I think obviously the big boost will be if we are officially approved in 23 for the Olympics. Right. Los Angeles માં જે Olympics છે એની માટે cricket, if cricket becomes a part of the LA Olympics, I think that's going to be the game changer. Correct, absolutely, that's no doubt. The game changer. અને એ 2028 નું ડિસિઝન કે ક્રિકેટને ઓલિમ્પિક સ્પોર્ટ તરીકે એડમિટ કરશે, એ ડિસિઝન ક્યારે લેવાશે? એ 23 માં લેવાનું, આ 22 માં લેવાના હતા, but they have postponed it because they need to get through more loopholes and cover the political issues that have arose from it, and some logistical ones too. Because આપણે ક્રિકેટનું ખબર છે કે it's a lengthy sport, it's a multi-team sport, multi-format sport. So એ બધા how to structure it. એટલે Adam Gilchrist is representing ICC in the dialogue. But anyway, so I think, but I'm quite optimistic. I think LA, because we have Woodley Parks, and I've spoken to the Parks and Rec several times. I've also had some insights into the LA Olympic Committee. And they are all looking forward to cricket being a part of it. આપણે ક્રિકેટ ખીચડીના શ્રોતાઓને બધાને આજે ઘણી માહિતી પ્રદીપભાઈએ આપી કે ઓલિમ્પિક સ્પોર્ટમાં ક્રિકેટને એડમિટ થવાનો ચાન્સ મળે
અને એની જે બધી બિહાઇન્ડ ધ સીન્સ એક્ટિવિટી થઈ રહી છે એ વિશે તમે શેર કર્યું એ બદલ આપનો આભાર. ગેટિંગ બેક ટુ કે મારો 10 વર્ષનો છોકરો કે છોકરી હોય અને સધન કેલિફોર્નિયામાં રહેતો હોય અને ચાલો આપણે સ્કોલરશિપ એક મિનિટ બાજુ મૂકી દઈએ, પણ એને ધારો કે ક્રિકેટમાં આગળ જવું હોય કે પપ્પા મને તમે સારામાં સારો કોચ લઈ આપો, મારે આગળ ક્રિકેટમાં ભણવાની જોડે જોડે પણ ક્રિકેટને મારે ચાલુ રાખવું છે, તો એ ફાધર કે મધર એ છોકરા માટે શું કરે અને તમારી એકેડેમી એ લોકોને કેવી રીતે પ્રોત્સાહન આપે છે? I mean, this is a very good question. I have often been asked this by parents mostly, because parents, આપણે જ્યારે 10 કે 12 વર્ષના છોકરા હોય, we are all have big dreams. All of us. I was one of them. Every parent should have a big dream. Okay, but if he's interested in cricket, I want him to do the best he can. Having said that, I feel even today, as much as we all have contributed to cricket in America, and it has grown in the last 10, 15 years to a sport which is probably on the brink of a breakthrough year. The period between now and I think the Olympics will define, for all of us, our generation, to see whether all the work that we have done, basically the bridge generation is what I call people like us. Okay, we kept the sport alive in America. આપણે આવ્યા ત્યારે ખાલી શોખ હતો રમવાનો. We kept the sport alive, and today we are administering it to the point where we can leave it for the next generation. બરાબર. So a point, I think it's at that point where I feel strongly we will see this going forward. It's going to be a big jump. As far as if I have a kid today, 10-year-old, 12-year-old, going specifically to answer that question, I just answered that to a parent at the Thanksgiving tournament. He asked me the same thing, Pradeep, what shall we do? And I said, leave him alone. First thing, let him enjoy the sport, because ultimately that is why we all come to the ground. So of course, logistics is a big issue in America. People have to travel and spend their own money. It does become costly. Like anything else, we don't have sponsors. We don't have any big corporate companies behind this. So anybody that's traveling, either the owners are chipping in or the players are chipping in. So those are the limitations. Even in America, one of the we live in a very comfortable country, but still money dictates how fast we can grow. So I think minor league has been a game changer. I feel like minor league is the way the next level of cricket is going to be played. My only concern there, and I want to have a caveat here, because that is something that I have observed at a league level. Unless they structure the minor league schedule like they have the IPL in the window of the IC, so it's defined within a 6-week or a 45-day period. Right. It's going to start impacting our league cricket at some point. Right. So I have already observed that it happened last year, because it was all haphazard. Players were pulling out of the regular league and going to play the minor league team. Now the quality here in the local leagues, as soon as the top 12, 15, 20 players leave, the league becomes diluted. Absolutely. And people lose interest. So I think those are the kind of dynamics that we'll have to struggle with initially, until they establish some sort of a criteria. Okay, minor league, you play from June 15th through July 31st. And you don't have any first division games in any of the leagues in America. So everybody is free to play the minor league. So I think those are the kind of things that I think I'm proposing when I talk to Samir. I will definitely include that in my conversation. રાઈટ રાઈટ. અને આપણે જે વર્લ્ડ કપની જે એનાઉન્સમેન્ટ થઈ છે કે 2024માં અમેરિકાની અંદર આઈસીસીનો T20 વર્લ્ડ કપ થશે. હવે એ તો યુએસએ ક્રિકેટ માટે એક ડ્રીમ જેવું સપનું જ લાગે કે આપણે માઇનર લીગ ક્રિકેટ 2021માં શરૂ કર્યું, એને જન્મ આપ્યો, અને આટલી બધી ક્લબ્સ છે અમેરિકામાં, અને સડનલી આપણે એનાઉન્સમેન્ટ કર્યો, ધડાકો કર્યો હોય કે 2024માં અમેરિકાની અંદર વર્લ્ડ કપ, અને અત્યારના તબક્કે આપણી પાસે અમેરિકાની અંદર આઈસીસી અપ્રુવડ પિચ અને સ્ટેડિયમ ગણો તો ખાલી લોડર હિલ ફ્લોરિડામાં જ છે. બસ તમારું જે વુડલી પાર્ક જે છે ન્યૂજર્સીમાં કે નોર્થ કેરોલાઇનામાં, એ બધા ટેક્સાસમાં જે બધા ઊભા થઈ રહ્યા છે, દે વિલ ઓફકોર્સ બી કમિંગ ઇન ટુ ધ ફોર ફ્રન્ટ એઝ ટાઈમ ગોઝ ઓન. પણ એ જે અનાઉન્સમેન્ટ થઈ છે, દેટ હેઝ ગિવન સચ અ મેસિવ ઇમ્પેટસ ટુ ધ હોલ. તમે એના વિશે જરા અમને જરા કહો. No, actually
અત્યારે અમારી પાસે પણ બહુ માહિતી નથી આવી હજી because it's been a preliminary announcement, of course, at ICC level. Officially, US cricket has not communicated to the leagues as such. Okay, what is the proposal? What is the logistical schedule? What kind of opportunities are we looking at? AIG, I would નથી. My gut feel is that in order for them to manage the World Cup schedule and keep the logistics in mind, Lauderhill, Fort Lauderdale, and North Carolina, because the World Cup predominantly is going to be hosted in the Caribbean, I think that's where all of the action is going to be confined to. That's my just from a point of view of trying to avoid 5.5 hour flights from Miami to LA and vice versa. Right. They might curtail it to that limited two fields, maybe Fort Lauderdale and Morristown. And Morristown can actually be enhanced into a small cricket stadium because they can put bleachers and have a 5 to 10,000 capacity stadium because it's a nice big field. So Correct. a opportunity ત્યાં છે. અમારે Woodley પર we can do that as well. But I at the moment I'm hoping that at some point if the dialogue or the conversation happens, of course we'll offer Woodley Parks Right. as a venue. But I don't see that because it is a challenge to fly out all the teams in a long flight and come to the West Coast. બરાબર. હવે આઈ નો કે તમારે બીજી એક મિટિંગમાં જવાનું છે, સો આઈ વિલ ટ્રાય એન્ડ રેપ ઇટ અપ. પણ મારો તમને છેલ્લો પ્રશ્ન એ છે કે in your optimistic view, where do you see cricket in the USA 5 years from now and 10 years from now? I think in the next 5 years or at least 3 years, I can see the Major League being launched. It will happen. And I'm quite optimistic because of the players that are involved, the big players in the ownership sector of the Major League. I feel money will finally start flowing into the system organically because once you have a product like a Major League team in Los Angeles, they are required to have a youth academy. They're required to build a stadium. They're required to build a facility, a nets. And so all of those things are going to eventually develop. So in the 3 years, I think that's the immediate, so I see that breakthrough. So we'll have the infrastructure. In the 5 years, I think we will have the Major League, US Major League, being televised all over the world. I think people in India will be watching the games. People in the UK will be watching. So I see that in the next 5 years. So that's where I see. And I think in the next, like I have attended a couple of ICC meetings, and they want to see a full-fledged Cricket World Cup in America in the next 15 years. Full-fledged બરાબર. Cricket World Cup, whether 50 over or 20 over. બરાબર. So yeah, I think I can see that. I mean, being completely optimistic, and like you said, if you're free to dream, I can see a Cricket World Cup coming to America. તમારે ક્રિકેટ ખીચડીના શ્રોતાઓને જો વધારે હોલિવૂડ ક્રિકેટ ક્લબ વિશે માહિતી જોઈતી હોય તો એના વિશે તમારી વેબસાઇટ કે ફોન નંબર શેર કરશો? હા, અમારી વેબસાઇટ છે Southern California Cricket Association, of course, is everywhere. Anytime you Google Southern California Cricket Association, it will pop up. And a Hollywood Cricket Club, which is one of the oldest clubs in Southern California, with a lot of history, and deeper website છે hollywoodcricket.com. So એ તમે એના ઉપર જઈ શકો છો અને you can download forms, registrations. We haven't updated as much. Our COVID years have taken a toll on that kind of, but it's there. અને આ બાજુ આવો Southern California, so I'm inviting you to join our club and come and watch some cricket at Woodley Parks. Woodley Park, no setting. I don't know, Nilesh, if you've ever been to Southern California on the cricket grounds or not, but it's one of the best settings anywhere in the world. So, પણ તમારો તમે આટલો અમને કિંમતી ટાઈમ આપ્યો પ્રદીપભાઈ, એ બદલ થેન્ક યુ. શ્રોતાઓને ખાસ કહેવાનું કે હું પ્રદીપભાઈ જોડે મારે પહેલી વાર ફોન પર વાત થઈ ત્યારે ક્યાં મલાવી, ક્યાં સધર્ન કેલિફોર્નિયા, અને અમારો એક કોમન ફ્રેન્ડ પણ નીકળ્યો. અને કહે છે કે ધ વર્લ્ડ ઇઝ સ્મોલ, અને વી વર એબલ ટુ ફાઇન્ડ અ કોમન કોન્ટેક્ટ. હું અહીંયા યુએસમાં 1984 થી છું, પ્રદીપભાઈ 86 થી છે. હું કેલિફોર્નિયા ઘણી વાર ગયો છું, પણ ઇટ વોઝ થ્રુ અવર કોમન ફ્રેન્ડ ડોક્ટર પંકજ કલારિયા કે અમારી એમ કે વધારે ઓળખાણ થઈ. સો પ્રદીપભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ ઓન ક્રિકેટ ખીચડી.
અને આપણા ગુજરાતી ક્રિકેટ પ્રેમીઓ જે વર્લ્ડ વાઇડ બધે જ છે અને આ પ્રોગ્રામ સાંભળશે એમને પ્રોત્સાહન મળશે. અને ઓન ધેટ નોટ આપનો ખાસ ખાસ ધન્યવાદ. Thank you so much. Thank you, everyone. All right. ઓકે, Thank you. થેન્ક યુ. આવજો. Okay. જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં વસે ગુજરાત. હે જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં વસે ગુજરાત. અમે ગુજરાતી લહેરીલા દિલમાં ક્રિકેટ દિન રાત. ખરા ક્રિકેટના રસિક છો તો ક્રિકેટ કેરી વાત જાણીએ. ચોકા છક્કાની ગુગલી જોઈએ, હાલો વર્લ્ડ કપની મજા માણીએ. આ છે ક્રિકેટ ખીચડી, ચાલો રમીએ થોડી. સવાલોના બાઉન્સર જવાબોની સિક્સર. આ ક્રિકેટ ખીચડી, ચાલો રમીએ થોડી. સવાલોના બાઉન્સર જવાબોની સિક્સર. કોની બેટિંગની ખુમારી, કોની બોલિંગ વખાણું. જબરા કે જીસ વિન મેચિસ, સ્ટમ્પ આઉટમાં કોણ ફસાણું. હોય જો તને ક્રિકેટનો હીરો તો આવ સાથે કોમેન્ટ્રી કરીએ. બનાવી આ ક્રિકેટની ખીચડી, સ્વાદથી એની મજા માણીએ. આ છે ક્રિકેટ ખીચડી, ચાલો રમીએ થોડી. સવાલોના બાઉન્સર જવાબોની સિક્સર. આ ક્રિકેટ ખીચડી, ચાલો